Girivaradhari Jaya. Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Jaya. Sodanandana Bhajajana Ranjana Jasodanandana Bhajajana Ranjana Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Hare Krishna. This morning I'm reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma Stealing the Boys and Calves, texts 12 and 13. Харе Кришна. Сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 13, тексты 12-13. Брахма похищает мальчиков и телят. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thirteen is on the board. I'll read 12. 13 на доске, я 12 прочитаю. Paratevam vasapeshu bhunjaneshu achutat tasmo patastuanta vanheduram vivishus trina lobitaha. Translation: O Maharaj Parikshit, why the cowherd boys, who knew nothing within the core of their hearts but Krishna, were thus engaged in eating their lunch in the forest, the calves went far away, deep into the forest, being allured by green grass. Перевод. О Махарадж Парикшит, пока пастушки, в сердцах которых не было никого, кроме Кришны, завтракали в лесу, в их
а их телята, привлеченные зеленой травой, забрели далеко в лесную чащу. Text 13. Please repeat. Tandisva bhaya santrastan. Tandristva bhaya santrastan. Uche Krishno Swabhibhayam. Uche Krishno Swabhibhayam. Mitrayana Sanma Viramate. Mityanya Sanma Viramate. Hanesye Vatsakam Aham. Hanesye Vatsakan Aham. Tandrisva Bhaya Santrastam. Uche Krishno Swabhi Bhayam. Mityanya Sanma Viramate. Hanyasye Vatskakanam. Tandrisva Bhaya Santrastam. Uche Krishno Swabhi Bhayam. Mithyana Samma Viramate. Hanyase Vatsakamaham. Anvesavantrastam. Uche Krishna Swabhi Bhayam. Nityaya Sanva Bhimate. Anya Sevatsakam. Translation. When Krishna saw that his friends, the cowherd boys, were frightened, he, the fierce controller of even death itself, said, just to mitigate their fear, "My dear friends, do not stop eating. I shall bring your calves back to this spot by personally going after them." Перевод. Увидев, что его друзья-пастушки встревожились, Кришна, грозный повелитель самого страха, успокоил их. «Друзья мои, продолжайте есть, я сам схожу за вашими телятами и приведу их сюда». In the presence of Krishna's friendship, a devotee cannot have any fear. Krishna is the supreme controller, the controller of even death, which is supposed to be the ultimate fear in this material world. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Имея такого друга, как Кришна, преданным нечего бояться. Кришна повелевает всем, даже смерти, у которой обитатели материального мира страшатся больше всего. Mahayam Divitya Bhiniveshatahashyat. Bhagavad Gita 11:2-37. This fear arises because of lack of Krishna consciousness. Otherwise, there cannot be any fear.
Бхагаватам 11.2.37 говорит: страх смерти возникает из-за отсутствия сознания Кришны, иначе здесь нечего бояться. For one who has taken shelter of the lotus feet of Krishna, this material world of fear becomes hardly dangerous at all. Для того, кто укрылся под сенью лотосных стоп Кришны, страшный материальный мир перестает быть опасным местом. Bhavam bhudi vatsa padam param padam, padam padam yat vipadam na tesam. Bhavam bhudi, the material ocean of fear, becomes very easy to cross by the mercy of the Supreme Controller. По милости Верховного Повелителя мира совсем нетрудно пересечь Бхавам Будхих, материальный океан страха. This material world in which there is fear and danger at every step, padam padam yat vipadam, is not meant for those who have taken shelter at Krishna's lotus feet. Such persons are delivered from this fearful world. Материальный мир, где страх и опасность подстерегают нас на каждом шагу, падам-падам, яд-ви-падам, не место для тех, кто укрылся под сенью лотосных стоп Кришны. Samasitaye pada palava palam mahat padam panya yaso mure. Bhavam puri vatsa padam param padam 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 yat vipadam na tesham. Bhagavatam 10:14-58. Everyone therefore should take shelter of the Supreme Person, who is the source of fearlessness, and thus be secure. Такие души освобождаются из этого страшного мира, как говорится в Бхагаватам 10.14.58. Поэтому, чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, нужно принять покровительство источника бесстрашия, Верховного Господа. Namo Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shandavari Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Text 12 and 13. O Maharaj Parikshit, while the cowherd boys, who nothing within the core of their hearts but Krishna, were thus engaged in eating their lunch in the forest, the calves went far away, deep into the forest, being allured by the green grass. When Krishna saw that his friends, the cowherd boys, were frightened, he, the fierce controller, even of fear itself, said, just to mitigate their fear, my dear friends, do not stop eating. I shall bring your calves back to the spot by personally going after them myself. Снова 12-13 стихи. О Махараджа Парикшит, пока пастушки, в сердцах которых не было никого, кроме Кришны, завтракали в лесу, а их телята, привлеченные зеленой травой, забрели далеко в лесную чащу. Увидев, что его друзья-пастушки встревожились, Кришна, грозный повелитель самого страха, успокоил их. «Друзья мои, продолжайте есть, я сам схожу за вашими телятами и приведу их сюда». Okay, in the purport, Srila Prabhupada is stressing again and again that the devotees of Krishna, pure devotees, there is no fear. They can have no fear. И снова и снова Шрила Прабхупада делает ударение в комментарии, что для преданных Кришны у них вообще нет никакого страха. Not for themselves, not of the material world anyway. Не за себя они не боятся, не за то, что они в материальном мире. They're fearful when Krishna is in danger. Но они очень боятся, когда Кришна в опасности. Sometimes. Иногда. Mostly. Ну, большинство. But Aghasura they didn't have a problem with, but other demons like Arista, Putana, most of them.
Ну, в случае с Агасурой пастушки не испугались, но в случае с другими демонами, такими как Аришта, Путана, они боялись за Кришну. Anyway, but that's real fear. И это настоящий страх. That fear has meaning. У этого страха есть значение. But the fear for the material world generally means your body or what's related to your body, your identity. That's not real. Но страх перед материальным миром, то есть страх перед тем, что связано с этим телом или что относится к телу, он нереальный. The living entity, so it has nothing to do with this body. И у живых существ ничего общего с этим телом вообще нет. In one sense, he has, because he's sustaining. Apparently, he's sustaining this body. The body is life because we're in the body. Ну, с какой-то точки зрения связь есть, потому что оно поддерживает это тело. But we have to drag this body around for 100 years and then lay it down and then take another one. Но мы должны носить на себе это тело 100 лет, потом оно лежит, свалится, и мы принимаем другое тело. And in your next one, you forget all about this one. И в следующем теле мы уже совсем забываем о том, что было с прошлым телом. And that one becomes important, and you have to drag it around and take care of it for 100 years. И то тело уже не важно, и теперь в новом теле мы должны его носить 100 лет и в нем быть. Because it's my body, then I have to protect it, and there's so many things to protect it from. И так как это мое тело, я должен его защищать от стольких всяких разных других вещей. Adhyatmik, adhidevik, adhiboltik, always something. Адхьятмика, адхидайфика, адхибаутика. Все время что-то мешает. See, everyone, not a few moments will we sit still. Даже на несколько мгновений мы не можем спокойными быть. Right? So many people are moving here. Столько людей вот двигаются, сидят. Что-то трогают за нос, за уши. There's always something, right, to take care of with the body. It always needs some attention. То есть все время что-то беспокоит, все время нужно как-то о теле заботиться, оно требует внимания. But what is the point? What do we benefit from it? Ну и какое благо мы от этого получаем? When there's some relief from when the pressure is not too much, then we think, oh, this is nice. То есть, когда мы чувствуем какое-то облегчение, когда на нас эти все беспокойства не давят, тогда мы думаем, о, как хорошо. But the result of trying to protect and enjoy this body is that you get another one. Но результат того, что мы пытаемся защищать и наслаждаться через это тело, это то, что мы получаем другое тело. So from the spiritual viewpoint, it has no meaning. И с духовной точки зрения, поэтому смысла никакого в этой деятельности нет. You'll just get some karma in this body, and then you'll get a body to experience that karma in your next life. Вы какую-то карму получаете, делаете какую-то карму в этом теле, и в результате получаете другое тело. So when you're there's no need to be fearful. The fear is like the fear that you have in a dream. И поэтому нет смысла бояться, потому что весь этот страх — это как страх, когда вы спите, и вот вам что-то снится. It's actually unfounded. У него нет основы. The cause of fear has no real existence. Нет причины этого страха, у него даже нет реального существования. Only in the dream. Это только во сне. So this material world is a dream-like existence. И жизнь в материальном мире — это как существование во сне. Prabhupada's long dream, the 12-hour dream. Прабхупада говорит, как 12-часовой сон. You have an 8-hour dream at night, or 6 or 7, and then daytime you have a long dream. То есть ночью мы спим 6, 7, 8 часов, а днем у нас длинный сон, 12 часов. So when anyone can understand when someone is sleeping and they're having a nightmare, it's baseless. То есть каждый же понимает, когда он спит, у него ночной кошмар, то это все не основано ни на чем. For the person that is awake, observing, it's baseless. There's no need of that. То есть тот, кто просыпается и вспоминает об этом, для него уже этот сон никакого значения не имеет. So for the self-realized soul, the one who's awake to his actual relationship with this material world,
is also understands this is baseless. И для самореализованного человека, который уже проснулся к самореализации от этого сна, для него это жизнь здесь, это безосновательная жизнь. The fear and the attempt for security and the attempt for pleasure, from the awakened point of view, they're both meaningless. И этот страх, который вызывает в нас чувство, чтобы мы защищались или наслаждались этим телом, для того человека, который проснулся, он бесполезен. It's just a waste of time. It's something unnecessary. Это просто потеря времени, это что-то совершенно бесполезное. The soul by nature is fearless, full of happiness. Душа по своей природе, она бесстрашна и полна счастья. So why are we working so hard to get rid of fear and attain happiness? И зачем же тогда так тяжело трудиться, чтобы избавиться от страха и обрести какое-то наслаждение? In the awakened state, it's already there, natural. В пробужденном состоянии это состояние уже естественно в нас присутствует. So therefore, the material world Prabhupada uses the term the hard struggle for existence. И потому что Прабхупада говорит, что этот материальный мир, жизнь здесь, это тяжелая борьба за существование. All due to the identification with this material world. И все это из-за того, что мы отождествляемся с этим миром. That's this sloka Prabhupada is quoting from the Bhagavatam, the 11th canto. It says, fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body. И в этом стихе из 11 песни Шрила Прабхупада говорит, что страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом. Because of absorption in the external illusory energy of the Lord. Из-за погруженности во внешнюю иллюзорную энергию деятельности этого мира. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, но когда живое существо отворачивается и уходит от Верховного Господа, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. При этом оно забывает и свое изначальное конституциональное положение как слуги Господа. This bewildering, fearful condition И в таком сбитом с толку и состоянии, переполненном страхом, is affected by the potency for illusion called Maya. И на него начинает действовать энергия, которая называется Майя. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord. Поэтому разумный человек, он должен непрестанно заниматься преданным служением Господу. Under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipper with deity. Под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принять как свое божество, которому он поклоняется. And as his very life and soul. И принять его как свою жизнь и душу. So as soon as you forget our constitutional position as the eternal servant of the Lord, и как только мы забываем о своем конституциональном положении, как верховного изначального слуги Господа, then you're affected by the bewildering, fearful condition. И тогда мы оказываемся в положении сбитом с толку и очень напуганы этой жизнью. It's bewildering because we're not supposed to facing problems, but they're coming. Состояние у нас такое запутанное, сбитое с толку, потому что приходят все время проблемы, которых мы не ожидаем. We're not supposed to be searching for happiness because that's your nature is ananda. И мы ищем счастье, но на самом деле наша природа — это все время быть счастливыми. But forgetting our relationship and our constitutional position, но забыв о наших отношениях с Господом и о нашем конституциональном положении, then we're feeling a lacking of those two things. Мы чувствуем, что нам вот этого не хватает. So therefore, we're trying to find it in the material world. И поэтому мы пытаемся найти эти две вещи в материальном мире. But there's no permanent shelter and there's no permanent happiness. Но здесь нету вечного, постоянного счастья и прибежища. Some shelter is there, some happiness is there, obviously. Есть, конечно, какое-то чувство счастья, какое-то чувство защищенности. Otherwise, we wouldn't keep trying. Иначе бы мы и не продолжали пытаться получить это.
but it's not actually satisfying the self. Но на самом деле эти вещи, они душу не удовлетворяют. So that is the position of everyone, every living entity in the material world. И таково положение каждого живого существа в этом материальном мире. They're always fearful, Все время перепуганы. because problems always come, right? Потому что все время идут проблемы какие-то. The biggest expense in the world is defense. И больше всего мир денег тратит на защиту. No? So it means the biggest fear is danger, threat of suffering. И то есть самый большой страх перед какой-то опасностью. So you have to have a big army to protect your country. Поэтому нужна большая армия, чтобы защитить страну. And so each one gets bigger, then one gets bigger, the other one has to get bigger. Fearful condition. So most of the energy is spent. I mean, that's the greatest part of the budget that we earn, the tax we pay, it goes for that. То есть одна страна большую армию набирает, другая страна хочет тоже увеличить армию, и так они соревнуются. И это значит, что самая большая часть наших налогов, которые мы платим государству, она идет на развитие армии. So this shlokas and the other shlokas, the padam vipadam, that's saying that if you take shelter of Krishna, then this bewildering ocean of material life becomes easy to cross over it. И в этой шлоке, и в другой падам явдавипадам говорится, что если мы принимаем прибежище у Кришны, то весь этот страшный материальный океан, он становится очень легко его пересечь. Vatsa padam, it says it shrinks to the size of the water contained in the hoofprint of a calf in the mud. То есть в Ватса падам говорится, что этот огромный океан сужается до размеров телячьего копытца, который вообще очень легко перешагнуть. So then they become, devotee becomes, pure devotee, become fearless. И поэтому чистый преданный, он становится бесстрашным. Because be a pure devotee, you got to come to the platform of ruchi. Потому что если кто-то становится чистым преданным, он уже достигает уровня ручи. And before ruchi is nishta. А до ручи уже ништха. So that's your self-realization. Уровень ништхи — это уровень самореализации, самосознания. So you won't have the devotee that doesn't have these fears. И поэтому у таких преданных нету этого страха. To defend one's body, basically. Просто чтобы каким-то образом защищать свое тело, грубо Your говоря. body or your reputation. Тело или репутацию даже. So it said it behooves one to take shelter of the lotus feet of Krishna. И это от того, что преданный принимает прибежище у лотосных стоп Кришны. And Krishna has marks on his feet, which we're going to talk about. И Кришны на стопах есть знаки, о которых мы как раз поговорим. And they represent different things. И они олицетворяют разные вещи. And some of them represent fearlessness. И некоторые из них олицетворяют бесстрашие, Shelter. прибежище. So on Krishna's right foot, just under the big toe, it's a barley corn, looks like a grain, a piece of wheat. На правой стопе Кришны прямо под большим пальцем находится зерно ячменя. So these examples were taken from various sources, Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti's translation, other. И эта информация взята из Бхагаватам и комментариев ачарьев, в частности, Вишванатха Чакраварти Такура. So it says this mark signifies devotees receive all enjoyable opulences. И этот знак означает, что преданные, они на самом деле обретают все достояния, которыми только можно наслаждаться. You go? Okay. And prosperity by serving the lotus feet. И процветание они достигают, служа лотосным стопам Господа.
it means you're at least in the mode of goodness. So then you're peaceful, you have satisfied and happy. That's a product of the mode of goodness. Ну, по крайней мере, вы достигаете гуны благости, то есть вы спокойны, вы счастливы, такие характеристики гуны благости. And it also means that once one finds shelter at Krishna's feet, your former journey through many, many births and deaths is actually very tiny, just like a single grain of barley. И также этот знак означает, что ваше путешествие, которое может занять много-много рождений, на самом деле сужается, становится очень маленьким, как размер этого маленького зернышка ячменя. In the platform of self-realization, when one takes shelter of Krishna's lotus feet, he sees that this whole birth. Of course, we can't remember our different births and deaths generally, but we can remember this life. It's a struggle, right? It seemed insurmountable to achieve what we want. И это также означает, что тот, кто стремится к самореализации, он преодолевает очень с большой легкостью всей жизни. Конечно, мы не помним прошлой жизни, что там было, но мы помним опыт этой жизни, насколько тяжело на самом деле жить и все это преодолевать. Right? It's so important. Life is so important. But when you actually take shelter of Krishna, it all becomes, it's all finished, all insignificant, like a barley corn. И это кажется очень важным. Как только мы принимаем прибежище у лотосных стоп Кришны, то это все становится таким незначительным, как вот это зернышко просто ячменя. What a relief. Это же такое облегчение. Haribol. Харибал. Don't have to worry about those anymore. Больше уже не надо переживать за это. Great relief. Must be. Огромное освобождение, на самом деле, должно быть. It further demonstrates, just as barley corns are sustenance, the grains, they keep us alive, similarly, their feet are the nourishment for all souls. И также он олицетворяет то, как зерновые, это они поддерживают жизнь всех живых существ, воплощенных в этих телах. Также лотосные стопы Кришны, они как питание для души. Sometimes with the words they use in plural, their feet, because Radharani has very similar markings, and she has the benedictions from them. Иногда описывается, что и говорится их стопы, потому что и стопы Кришны, и стопы Шримати Радхарани, у них многие знаки одинаковые, и также есть вот этот знак, и также поэтому имеется в виду, что их стопы — это питание для души. So just below that is a chakra. И под этим знаком находится чакра. That cuts down the 6 enemies of Krishna's bhaktas: lust, anger, greed, illusion, envy, bewilderment, madness. И этот знак, он убирает 6 врагов преданного: вожделение, гнев, жадность, иллюзию, зависть и заблуждение. And it indicates Teja Tattva, or the brilliant principle of brilliance, by which they destroy the darkness of sin within our hearts. И также он указывает на теджа татву, то есть принцип огромного такого могущественного сияния, которое разрушает темноту греха в сердцах преданных. Then under that, the umbrella, chatra, this indicates those who take shelter of lotus feet are shielded from the incessant rainfall of material energy, miseries. И следующий знак — это зонт. И знак зонта, он указывает на то, что преданные, они как бы как под зонтиком защищены от бесконечного потока этого дождя материальных страданий. You'll be protected there. These clashes, they won't bother one. То есть вы будете защищены, эти клеши этой жизни, они не будут вас беспокоить. Things will still come and go. You'll get old, sick and die, but it won't be so much distraction. Какие-то вещи будут приходить, уходить, может, будете болеть, умирать, но это вас не будет беспокоить сильно. It also refers to Krishna as he's holding Govardhan Hill to protect the Brajavasis from the
certain death of Indra. И также этот знак указывает на то, что Кришна, он держал Говардан как зонтик и защитил Бриджабаси от неминуемой смерти. It also denotes that those people that take shelter of Krishna's feet, they're like kings, Maharajas, who have the royal umbrella, because they're so exalted, the devotees are so exalted, they're just like kings. И также он указывает на то, что преданные, принявшие прибежище лотосных стоп Кришны, они подобны великим махараджам, царям. И знак, особый знак, который присущ махараджам, это то, что у них есть зонтик. And then there's the line, Urdhva-rekha, it means a line that goes up from the middle of his feet to in between his big toe. И есть еще один знак Урдва-рекха. Это линия, которая идет от середины правой стопы Кришны кверху и заканчивается между его двумя пальцами большими. This indicates that devotees who hold on to their feet like a lifeline, they will be transported to the spiritual world. И этот знак указывает на то, что преданные, которые схватили за лотосные стопы Кришны как спасательный канат, они будут перенесены в духовный мир. Indeed, they will not fall down. И они не падут. When you're in a well or in the ocean and they throw you a rope, you hang on very tight, right? Very tight. Например, если вы оказались в колодце глубоком или в океане, и вам спасает спасательный канат, то вы держите за него очень твердо. So because we don't realize we're in such a dangerous condition, we don't take that offer very seriously. Но здесь, так как мы еще не реализовали, в каком мы страшном положении оказались, мы еще пока не схватились очень сильно за этот канат. But you have to become convinced this is the only way we're going to be saved by being taken out. We cannot do it ourselves. Но мы точно должны быть убеждены, что это единственный способ, как мы можем быть спасены, это схватиться за лотосные стопы Кришны, и другого способа нет. And it says that devotees should never be doubtful of the upward passage. Should never have any doubt that by serving, becoming attached to Krishna's feet, you will go to the spiritual world. И также говорится, что преданный никогда не должен сомневаться, что, служа лотосным стопам Кришны, он окажется в духовном мире. Он никогда не должен в этом сомневаться. It says they cannot be held captive within the small egg-like material universe. То есть он не должен быть запрятан в этот подобном яйцу материальной вселенной. So here we're saying small egg-like material universe. То есть здесь говорится, что подобно маленькому яйцу вселенной. 4 billion miles across. 4 миллиарда в диаметре. So one who has taken shelter of Krishna's lotus feet, he sees it as a small egg-like. То есть это огроменная вселенная для того, кто принял прибежище лотосных стоп Кришны, становится маленькой, подобно размеру маленького яйца. It cannot hold me, that universe. То есть эта вселенная, она не может меня схватить на самом деле. And it indicates that the path to their fate, being free from external designations, is direct. И также это указывает на то, что путь этих лотосных стоп освобождает от внешних отождествлений, и это очень прямой путь. The path of bhakti is direct. Путь бхакти прямой. And it also reveals that feet can reach down to the lowest and most fallen souls and deliver anyone who takes shelter of them. И также этот знак указывает, что лотосные стопы эти могут опуститься очень низко и достичь даже самых падших, тех, кто пали очень низко, и они смогут тоже принять прибежище у них. Even if you're born in Kali Yuga. Даже если вы рождены в Кали-югу. Even if you come from Malecha, Kasha, Yavana races, you can be delivered. Даже если вы родились в семьях млеч, яванов, касов и так далее, вы все равно можете обрести освобождение. Харибол. Харибол. Lotus. Следующий знак — это лотос. This mark increases the greed for nectar in the minds of the bee-like devotees who meditate on their feet.
Этот знак увеличивает жадность преданных к нектару, преданных, которые подобны пчелам, и у тех преданных, которые медитируют на лотосные стопы Кришны. In other words, the service to Krishna's feet, or pure devotional service, is so relishable, so taste, that devotees become very eager for more and more and more. Другими словами, служение лотосным стопам Кришны настолько вкусно и приятно, что преданный хочет испытывать его больше и больше и больше. And it signifies, as a lotus grows out of water, those whose eyes swell with tears upon seeing the lotus feet of Radha Madhava, or hold them in their hearts, they get the highest benefit. Также он олицетворяет то, что так как лотос, он вырастает из воды, то преданные, глаза которых умощены слезами любви к Радха Мадхаве, они получат, не будут освобождены. That means more or less a stage of bhav. То есть это более-менее уже описывается уровень бхавы. Then you get the highest benefit. You get prema then. А потом получает благо, то есть такой преданный, он получает прему. When there's crying for Krishna. То есть когда вот он уже начинает плакать именно по Кришне. And this is the mark of Lakshmi also. It denotes that Lakshmi is always at the lotus feet of Krishna, ready to offer service. Также этот знак присущ Лакшми, богине удачи, потому что она все время занята служением лотосным стопам Кришны. And it signifies that the feet are so soft, they're only compared with lotus petals. И также говорится, что стопы Кришны настолько мягкие, что они сравниваются только лишь с лепестками лотоса. It says, indeed, upon first glancing at the lotus feet, you would think you are directly seeing fresh lotus. И даже когда вы взглянете на лотосные стопы Кришны, вы сразу же почувствуете, что вы смотрите на свежий цветок лотоса. Has anyone seen that? You look at the Radha Krishna's feet and you think it's a lotus flower. У кого-то был такой опыт, это вы смотрите на лотосные стопы Кришны, и вы видите, что там цветок лотос, как будто бы. When will that day be mine? Когда же этот день будет моим? So it also reveals as the lotus blooms by day and contracts by night. И также это говорит о том, что так как лотос цветет днем и закрывается. So those who Цветет днем и закрывается ночью. Engaged in meditating or serving the lotus feet feel the blossoming of brilliant sattvika ecstasies that dispel the darkness of ignorance. И также те, кто медитирует на лотосные стопы Кришны, их любовь расцветает, раскрывается и проявляются саттвические признаки экстаза, саттвика, бхава, и рассеивают темноту невежества. When ecstasy comes, it says it dispels the darkness of ignorance. То есть, когда появляется этот экстаз в сердце, он рассеивает тьму этого невежества. Of ignorance and doubt. Тьму невежества и сомнений. Because this ecstasy means direct perception. Потому что этот экстаз, это значит непосредственное восприятие. That's why you're feeling ecstasy. И поэтому вы чувствуете экстаз. You're directly experiencing Krishna. То есть вы непосредственно в соприкосновении с Кришной оказались, вы его прямо чувствуете. Krishna is present always, everywhere. Кришна, он везде, всегда присутствует. But we can't perceive him like that. Но мы как не можем его так лично ощутить. But out of his kindness, he extends himself and touches us, and then we feel his presence. We may not see him, but we feel it. Но по своей милости и доброте он иногда проявляется и позволяет нам ощутить его. Может быть, мы его не видим, но мы чувствуем его. So that's what you call ecstasy. Вот что называется экстазом. And that's so nice. И это чувство удивительно хорошее. That is better than anything
any material happiness that we've experienced. Оно намного лучше, чем любое ощущение материального счастья, которое мы когда-либо испытывали. Right? Right? Это правильно я говорю? So then you can give up all your doubts that this is, there is what we're hearing about and what we're going towards is a reality because you had a little experience, maybe for a few moments, but the experience is real. И поэтому вы сразу же избавляетесь от всех сомнений того, что вот то, что вы слушаете, то, что вы читаете, это правда, потому что даже хоть и может на несколько мгновений, но этот опыт для вас становится очень реальным. It also indicates that as the bees, they like to live in the lotus flower, the minds of the gopis always reside in the nectar of the lotus feet. И также этот знак указывает на то, что как пчелы, они все время хотят получать нектар цветка лотоса, все время там жужжат и кружатся. Также умы гопи, они все время находятся в лотосных стопах Кришны. It also shows that this lotus, or consciousness of the lotus feet, и также это указывает, что этот лотос или сознание этих, которые находятся в лотосных стопах, will not grow unless there's a profusion of premajal, the water of pure divine love. То есть это сознание лотосных стоп не вырастет, этот лотос, если только не будет очень сильного, обильного полива према-джал, водой чистой божественной любви. So when the lotus is revealed, or the feet are revealed, then your love will blossom more. И когда этот лотос проявится, тогда ваша любовь, она будет все больше и больше расцветать. Your appreciation will blossom more of Krishna. То есть ваша любовь и то, что вы будете ценить Кришну все больше и больше с возрастанием этой любви. Your gratitude will increase more. Ваша благодарность будет увеличиваться все больше и больше. So this and that will nourish. That will these feelings that come from us. They will also nourish the relationship or the lotus flower of their feet. И эти чувства, которые мы будем испытывать, они тоже будут подпитывать рост этой любви, этого лотоса, любви к лотосным стопам. It also means that the bee of the devotee's mind cannot fly beyond the bondage of Gyan, knowledge, and Vairagya renunciation without the temptation offered by the superior nectar offered by the lotus feet. Это также означает, что пчела ума преданного не может летать выше ограничений гьяны, кармы, вайраги без этого соблазна, который предлагает высший нектар лотосных стоп Кришны. In other words, unless you're tempted, it says, without the temptation offered by the nectar of the lotus feet. Другими словами, если вас не соблазнили эти лотосные стопы, you won't be able to give up your own ego of finding the truth yourself. вы не сможете отказаться от побуждения вашего ложного эго, что вы можете понять истину сами по себе. Means without that taste, you won't be able to surrender. То есть без этого вкуса вы просто не сможете полностью предаться. And if you can't surrender, then you'll be practicing renunciation and knowledge, studying, trying to find it. И если вы не сможете предаться, вы только будете лишь практиковать отречение и культивировать знания. So that's the only thing that's going to free you from those two things. И поэтому это единственное, что может освободить вас от этих трех вещей. And it also denotes the lotus that they always live in Vrindavan forest, which is shaped like a lotus flower. И также этот знак указывает, что эти лотосные стопы, они все время находятся и живут во Вриндаване, который по форме напоминает цветок лотоса. Then there is the Dvaja, flag. И потом есть знак флага, Дваджа. This announces for the devotees that they give security and safe protection from all sorts of fear.
Этот знак дает преданным понимание, что они получат всю защиту и защищенность от всяких разных проблем и страхов. And then the Ankusha, this goat, which we control the elephant with, behind the ear. И стрекала погонщика слона, Анкуша называется. Следующий знак. We don't use them. Our mahuts don't use them. Our Hatirani won't let them use those. Нам не разрешают его использовать для слонов. They use a pointed stick. Они просто такую остренькую палочку But используют. the goat is a hook, a metal hook. It's got a spike and it's got a hook. You can just put it behind the ear. It's very tender there, and you can pull them down. Но стрекало, оно острое, с закругленным таким крючком, и даже если вы за ухо потянете слона, оно очень больно ему, он даже может присесть. That's a traditional instrument. Таков традиционный инструмент. But some Theravada come, if you treat them with love and whisper to them, you can get the same effect. Но некоторые говорят, что если вы будете с любовью к ним относиться, просто что-то им прошепчете, то такой же результат получите. So this indicates that this brings the elephants of their mind, of the devotees' minds, under control and keeps them on the right path. И этот знак указывает, что медитация на лотосные стопы Кришны, она приводит под контроль слона нашего ума и ведет его на правильный путь. Anyone have an elephant mind? У кого-то есть ум, который подобен слону? So this will help control, keep your mind fixed in there. То есть вот эта медитация на лотосные стопы поможет контролировать ум и держать этого слона на правильном пути. And it also shows that those who stay on the path towards their feet become superior. They're exalted amongst the humans. И также он указывает на то, что те, кто идут по пути, который приведет к этим лотосным стопам, это самые возвышенные, превосходящие всех остальных люди. Just as when you're riding on the elephant, everyone else is down. You're always above. Потому что когда вы, например, катаетесь на слоне, то вы выше всех оказываетесь, а все остальные ниже вас. So it denotes that the devotees are glorious amongst people. И поэтому мы должны понимать, что преданные, они самые прославленные The best of the humans. среди всех людей. Это самые лучшие люди. Then thunderbolt, Raja, this Indra's weapon. Потом идет молния, это ваджра, оружие Индры. And this reveals that those who come attached to Krishna's feet, it smashes the mountain of karmic reactions and sinful activities that we have. И этот знак указывает, что тот, кто медитирует на лотосные стопы, которые отмечены этими знаками, разбивает просто на маленькие кусочки огромные горы и скалы кармических реакций преданного в прошлое его грехи. All gone. Все, они исчезли. And it indicates whoever holds his feet becomes as glorious, exalted as Lord Indra. И также указывает на то, что тот, кто держится сильно за лотосные стопы Кришны, становится очень возвышенным, таким как Индра. It also shows the glories of Krishna's dynasty were established by his grandson, who had the name Vajra Naba. И также этот знак указывает на то, что вот это возвышенное, самое высокое положение династии Кришны было установлено его правнуком, которого звали Ваджра. Who preserved many of the pastime places of Krishna and established deities like in Mathura. Still there, some of those. И который сохранил многие места игр Кришны и установил многих божеств, которые некоторые из них до сих пор там находятся. Then you have the ashtakona or the octagon, two squares.
И следующий знак — это аштакона, восьмиугольник, состоящий из двух квадратов. Offset, so to make 8 triangles. То есть восьмиугольник. So this symbolizes that those who worship these feet are protected in the 8 directions. И он олицетворяет, что те, кто поклоняется лотосным стопам Кришны, защищены с 8 направлений. And it shows that nothing anywhere within all directions is unobtainable for the devotees. И также он указывает на то, что нет ничего такого, что невозможно обрести преданному. Ничего в этих 8 направлениях. Pure devotees. Для чистого преданного нет ничего невозможного. So when one becomes a pure devotee, Maya Devi stands before them with folded hands and says, "How can I serve you? What do you want?" И тот, кто становится чистым преданным, Майя Деви, она просто становится перед ним со сложенными ладонями и говорит: я тебе все дам, чего ты хочешь. And it says the pure devotees automatically, they easily achieve the 8 mystic perfections. И также он говорит о том, что чистый преданный, он просто с легкостью автоматически обретает все 8 мистических совершенств Аштасидхи, If you need them. если они вам очень нужны. And then there's a swastika. И следующий знак свастика. It shows that everything will be auspicious for those who take shelter at Krishna's feet. Он указывает на то, что у того, кто принимает прибежище лотосных стоп Кришны, все в жизни будет благоприятно. And nothing inauspicious can remain in your heart as long as you hold on to Krishna's feet. И ничего неблагоприятного не останется в вашем сердце до тех пор, пока вы держитесь за лотосные стопы Кришны. Then the other one, there's 4 jambu full, or rose apple in English. It's a little berry, mini apple, it's like a plum actually, isn't it? И следующий знак, он называется Джамбу Пхал. Это также он называется розовое яблоко. На самом деле он больше на сливу похож. Он состоит как будто бы из маленьких таких яблочков. Jambu. Или слив. Or maybe like a crab apple, like a mini apple. Как много-много яблочков в одном. Джамбу. The jam is a plum, isn't it? То есть... Anyway. It says this indicates that his feet are the only worshipable object for all those who are residents of this region of Jambudvip. То есть там про варенье что-то он говорит. Этот знак указывает на то, что тот, кто поклоняется этим лотосным стопам, то есть в регионе Джамбудвипы все должны поклоняться лотосным стопам Кришны. That's Krishna's right foot. Then on the left foot, you'll find, in the middle of his left foot on the top, you'll find 2 circles. То есть это была правая стопа Кришны. Теперь мы переходим к левой стопе Кришны. Ambara, it represents the sky. На серединке его левой стопы находится Амбала, она олицетворяет небо. So this represents that Krishna's feet are all pervading throughout the universe. You can surrender to Krishna's lotus feet anywhere, wherever you are throughout creation. Krishna's feet are available. И этот знак указывает на то, что лотосные стопы Кришны, они на самом деле все проникающие, они находятся по всей Вселенной, в любом уголке Вселенной, где бы вы ни находились, вы везде можете предаться Кришне, его лотосным стопам. So, although he's everywhere, he's still unattached. 2 circles. И несмотря на то, что он находится везде, он все равно на него невозможно дотронуться, докоснуться. Then this Shankha, conch shell, auspicious mark. И затем раковина Шанка, благоприятный знак. That represents your devotees are always rescued from all kinds of distress. Он указывает на то, что преданные всегда будут защищены и спасены из разного рода беспокойств и страданий. It says the conch holds transcendental water
that soothes their devotees' hearts from the blazing fire of material miseries. И также олицетворяет этот знак, что в раковине находится удивительный нектар, который льется на горящее сердце преданного и гасит этот горящий огонь материального существования. And it also proclaims that their feet contain the entire ocean of material existence, so we can easily cross over it. И также этот знак олицетворяет то, что эти стопы, они вмещают в себя весь этот огромный океан материального существования, и тот, кто принял прибежище у них, с легкостью может пересечь его. And that it symbolizes those who take shelter of Krishna's feet become completely fearless. И тот, кто принимает прибежище лотосных стоп Кришны, становится полностью бесстрашным. Important one. Narayan, Vishnu carries also forearms. He carries Shankha, auspicious. И также очень важно, что Нараяна, он тоже держит в своих руках эту шанку. Это очень благоприятно. It extinguishes the blazing fire of material existence. То есть он убирает, он как бы тушит этот горящий огонь материального существования. And make his life very easy. You can pass through life very easily with that. И он для преданного делает все так, что преданный с легкостью живет, проживает эту жизнь. And you'll become fearless. И становится бесстрашным. Харибал. And it symbolizes the jal tattva, the principle of water, because from Krishna's feet came the Ganges, which purifies all the three worlds. И также он олицетворяет принцип воды, священной воды, потому что со стоп Кришны берет начало священная Ганга, которая очищает все три мира. Then the bow, Dhanu. Следующий знак — это лук, Dhaну. This indicates who takes shelter of feet will perpetually be free from all worries and difficulties. И этот знак также указывает на то, что тот, принимает прибежище лотосных стоп Кришны, будет вечно освобожден от всех беспокойств и страданий и сложностей. It also shows that those who are stupefied in the material world remain motionless like a target and do not come to his feet. И также он указывает на то, что те, кто просто по глупости застряли в этом материальном мире, они становятся как бы недвижны, неподвижны, как цель. И они не приближаются к лотосным стопам. Но те, кто стремятся к лотосным стопам Кришны как к своей цели, они никогда не вернутся больше в этот материальный мир. And then when the mind comes to Krishna's lotus feet, then prema overflows as from his heart, as manifest as tears coming from the eyes. И также он указывает на то, что когда ум преданного встречает эти лотосные стопы, то свою цель жизни, тогда према, она просто переполняет его сердце, и слезы ручьями льются из его глаз. And this Goshpada, this calf hoofprint. Следующий знак — это отпечаток копытца теленка, Гошпада. Signifies if you've taken full shelter of uninterrupted service to Krishna. Он указывает на то, что если вы принимаете прибежище в безостановочном преданном служении Кришне, the great ocean of material worldly existence becomes very small and insignificant, like the water held in a calf's hoofprint, and one can easily cross over. Тогда весь этот устрашающий, ужасный океан материального существования сужается до размеров копытца теленка, и преданный с легкостью может его перешагнуть. Vatsapadam we were reading about. Ватсападам, вот мы читали об этом. Then this triangle. И дальше треугольник, трикона. 3 points, trikona. Треугольник. So this indicates that you take shelter of Krishna, you'll be free from the three modes of
modes of Maya. Он указывает на то, что если вы принимаете прибежище у Кришны, то вы будете освобождены от трех гун Майи. And that Krishna's feet are the only refuge for all the three worlds. И лотосные стопы Кришны — это единственное место прибежища всех трех миров. His feet are the sanctuary for demigods, human beings, and animals. И его стопы — это святилище для полубогов, живых существ, людей и животных. His feet are desired for those who are liberated, those who are desirous of liberation, as well as the sense enjoyers. И эти стопы, их желают и те, кто получили освобождение, и те, кто стремятся к освобождению, ну и также виша, и те, кто хотят наслаждать чувством. And his feet everyone should approach his feet with full concentration of their body, mind and speech. И также он говорит о том, что каждый должен приближаться к этим стопам с полной концентрацией ума, тела и речи на них. And it shows that Krishna, the conqueror of Cupid, is the Lord and husband of all women. И также он указывает на то, что Кришна, так как он покоритель и победитель Купидона, он становится мужем и защитником всех женщин. Whether they in the category of chaste, unchaste or loose. Относящихся к любой категории женщин, замужних женщин, не целомудренных женщин или даже распущенных женщин. It also shows Krishna's original source of his three expansions, Brahma, Vishnu and Shiva. И также этот знак говорит о том, что Кришна, он является источником своих трех экспансий Брахмы, Вишну и Шивы. It also indicates his energies, Shri, Bhu and Lila, are maidservants. И также это указывает на то, что его три главные энергии, Шри, Бху и Лила, они его служанки. It refers to his stepping over the three worlds, Swaga, Bhumi and Patala, as Vamandev. И также как Ваманадев, он перешагнул все три мира, Сваргу, Паталу и земные планеты. His feet remove the threefold myths, Adhyatmic, Adidevic and Adiboltic, from his devotees. И также его стопы, они устраняют тройственные страдания Адхьятмики, Адхибаутики, Адхидайвики у его преданных. And you can approach his feet by three methods, sadhana, bhakti, jnana and vairagya. И можно подойти и приблизиться к этим стопам через три пути: садхана, бхакти, гьяну и вайрагию. And also he knows he never goes only three places, Vrindavan, Mathura and Dwarka. Также он говорит о том, что эти стопы никогда не покидают три места: Вриндаван, Двараку и Мадхуру. And also whether one is a demigod, a human or a demon, Krishna sees equally and he will bestow bhakti on anyone. И также это говорит о том, что если кто-то является сурой, божественным или человеком, нара или асуром, Кришна, он в его глазах все равны, и он проливает свою бхакти на любого. And his lotus feet are the object of meditation of Lord Shiva. They've attracted his glance. He has three eyes. So all his three eyes are on Krishna's lotus feet. И также он указывает на то, что Господь Шива своими тремя глазами также привлекается и медитирует на лотосные стопы Кришны. Then there's a pot, Kailash. Другой знак — это Кайлаш, горшок. That means his feet hold this full of nectarine ambrosia to be freely consumed by his devotees, surrendered souls. Он указывает на то, что его стопы — это как такой огромный кайлаш, наполнен сладчайшим нектаром, который в полной степени доступен его преданным. And this pot never comes empty. You can take as much nectar as you want. It will never become empty. И It always remains full. горшок, он никогда не опустевает. И сколько бы вы ни взяли этого нектара, можете брать и больше, и он никогда не опустеет. And it indicates that his feet can pour out nectar that extinguishes the burning fire of separation felt by the gopis.
it puts out the burning fire of separation То есть in the это gopis' hearts. также нектар, который гасит боль разлуки в сердцах гопи. And it distinguishes the blazing fire of the threefold miseries of his lesser devotees. И также он тушит огонь этих ужасных материальных страданий других своих преданных. It also refers to his fate as a source of the Ganges River, which is so purifying. Источник воды Ганги настолько очищающий. It says the Milky Way, it says there, for the one drop of water which comes from Vamana's toe, that's carried in swans with golden pots before it comes here. Говорится, описывается, что это одна капелька, которая просочилась из океана причинного омыла лотосной стопы Ваманы, и она превращается в огромное количество воды, которые несут в золотых горшках белые лебеди, пока она не доходит до нас. And this full pot indicates that no inauspiciousness can come near his devotee. И также этот сосуд полный воды обозначает, что ничего неблагоприятного не может коснуться его преданных Кришны. In order to hear the joking statements of the gopis, he bears this emblem of their jug-like breasts upon his feet. И чтобы услышать насмешливые шутки своих гопи, Кришна носит имеет этот знак полного горшка, который также иногда описывает, когда описывают груди гопи, они описывают их как полные сосуды с водой. Then there's the Arda Chandra, half moon or quarter moon, it looks like. This mark symbolizes how their feet accomplish the desired objectives of their devotees. Следующий знак — полумесяц Ардха Чандра. That even Lord Shiva has decorated his head with this sign. И он указывает на то, что стопы Кришны, они на самом деле самый драгоценный объект поклонения преданных. И даже Господь Шива носит эту эмблему на своей голове. And if the devotees decorate their head with the lotus feet, they also become exalted like Lord Shiva. И если преданные украшают свою голову пылью с лотосных стоп Кришны, то они становятся такими же возвышенными, как Господь Шива. Vaishnavanamyata Shambhu. Just as the moon showers nectar with its cooling rays, they feet shower nectar upon their devotees, extinguishing the threefold material miseries. И точно так же, как луна, которая сияет и проливает охлаждающий нектар, также лотосные стопы Кришны, они убирают все тройственные страдания, устраняют у преданных Кришны. Just as the moon is one, yet destroys the darkness. Sorry. The symbol of the moon is the devata of the presiding deity of the mind. That's right. Луна является олицетворенным божеством ума. So just as the moon illuminates everywhere, many people take advantage. И так как Луна освещает все, и все люди могут пользоваться этим светом и все видеть. It destroys the darkness of many people at once. То есть одновременно оно устраняет эту темноту для многих людей. Although Krishna is one, he's so clever, he can deliver many souls at the same time. И хотя Кришна он один, но он такой разумный, что он может сразу же освободить очень многих живых существ. It also indicates that their toenails is 10 full moons. И также он указывает на то, что его
Ноготочки на стопах, они олицетворяют 10 полных лун. The real moon, seeing the effulgence and luster of their toenail moons, it becomes ashamed, becomes small, becomes half. И вот эта вот луна, которая на небе, видя сияние, удивительно исходящее от ногтей на лотосных стопах Кришны, она просто сужается от стыда и становится таким полумесяцем. And it also it indicates that those who only weak-hearted devotees, they're only giving half their energy, they're not giving full energy. И также он указывает на то, что преданные, которые слабы, их сердце, в сердце какие-то слабости, они отдаются преданному служению не на полную меру, только лишь на как этот месяц. Improperly, they behave improperly. They don't behave properly. То есть и они не ведут себя правильно. They attempt to relish transcendental topics, but with the wrong attitude. Некоторые преданные, они стремятся наслаждаться трансцендентными темами, но при этом ведут себя несоответственно. And kutila, those who are crooked or duplicitous. И то есть те, кто лицемерные. So they're not full devotees, so they cannot approach Krishna's feet. И эти преданные не могут приблизиться к лотосным стопам Кришны, они не настоящие преданные. Then the fish, matsya. И следующий знак — это рыба, матья. That's it, bottom one. It says, just as a fish cannot live without water, the surrendered devotee cannot live a moment without directly associating with Krishna's feet. И так же, как и рыба не может жить без воды даже мгновения, так же и чистые преданные Кришны, они не могут жить без лотосных стоп Кришны даже мгновения. It also means the mind is very fickle, just like a fish who goes this way and that. So after much meditation does, Krishna's feet appear in your heart. И также это говорит о том, что ум наш, он подобен рыбе, он не может даже на одно мгновение остановиться на одном месте, он все время туда-сюда движется. Но после продолжительной медитации на лотосные стопы Кришны он успокаивается. It also indicates that feet will come to live in one's heart only if the heart has been melted by soft, loving emotions. И также он указывает на то, что эти лотосные стопы появятся и будут жить в сердце только если сердце станет очень мягким и там проявятся эмоции любви. The fish doesn't go where it's dry. Потому что рыба, она не любит жить в тех местах, где сухо. So your heart should be wet with emotion to Krishna. Поэтому наши сердца должны быть влажными от эмоций к Кришне. And also this fish is the emblem on Cupid's flag. И также эта рыба, она находится на флаге Купидона. So the mark on Krishna's feet indicates that he has conquered Cupid. И этот знак на стопах Кришны указывает на то, что он покорил Купидона. And Cupid has surrendered. Cupid's flag is surrendered to the lotus feet of Krishna. И поэтому флаг Купидона, он предался, то есть он его отдал лотосным стопам Кришны, сложил к стопам. And his reminder that during the great universal devastation flood, Krishna he assumed the form of Matsya and saved his devotees. И также этот знак напоминает нам о том, что во время огромного вселенского потопа, разрушения вселенных, Кришна, он принял форму матьи, рыбы, и спас своих преданных. Jai Govinda Dev Charan Sevaki Jai. Лотосные стопы Кришны ки чай. So taking shelter of Krishna's feet will fulfill all of our desires, will give us great relief from the material suffering and more attachment and experience of pure devotional service to Krishna and Radha. То есть медитация на лотосные стопы Кришны,
Она освободит нас от всех страданий, она даст нам все, что мы хотим, и также увеличит нашу привязанность к лотосным стопам Рады Кришны. So Krishna's left his lunch, he left his friends, so his friends can enjoy. He's going to bring back the calves. That's his job, to protect them. И так Кришна оставил своих друзей, он сказал им, чтобы они продолжали наслаждаться своим обедом, своей едой, и он пошел искать их телят. И, то есть Кришна, он так защищает своих преданных. Jai Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji, thank you for a wonderful class. The day before yesterday morning, you're also giving a similar class. I remember you also mentioned Vishnu is also holding the emblem of conch, means he is a servant of Krishna. But today you didn't mention that. Can you elaborate on that point a little more? Thank you. Несколько дней назад вы тоже давали подобную лекцию, вы сказали, что Вишну держит эмблему раковину в своих руках, как знак того, что он слуга Господа. А сегодня вы не раскрыли эту тему сильно, можете ли немного рассказать? Comment. Thank you. Кончи. Раковину. No, question. What Can is you elaborate on, because today you didn't elaborate on this point, that he holds a conch, and it means also that he is a servant of the Krishna, Vishnu. Vishnu is a servant of Krishna. Yeah, like Mataji said, she heard a few days ago that you said that, but today you didn't say. I skipped because we don't have much time. Ну, I я skipped a кое-что lot of things. пропустил, потому что меньше времени, там побольше было, конечно, информации. You say. Вы скажите. Okay. This was it. Also, you said about lotus like this a few days ago. Not here. This must have been coming from another source. Может быть, это из другого источника. Must have come from my mind. Может, из моего ума я что-нибудь рассказала. No, about lotus. Huh? It was with lotus. 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 Okay. Vishnu holds the lotus, also the Shankha. Кришна, он держит и лотос, и раковину. Еще есть вопросы, преданные? Харе Кришна. Харибол. Thank you for a class. А вот имперсонально ли это отношение, когда медитировать на пыль с лотосных стоп На что? Кришны? На пыль. На пыль? Потому что пыль какой-то... А это какое же, имперсональное отношение или нет? Is it impersonal when we meditate on the dust from lotus feet? Because dust, what is that? It's just dust. Is it impersonal or is it good? The dust. When we meditate on dust from lotus feet of Krishna, is it impersonal or is it good? No, not impersonal. Это не имперсонально. It means
remembering your position as das, dasanudas. Эта медитация означает, что вы помните свое положение как слуга слуги. So these, the exalted devotees, all these signs here, they're underneath Krishna's feet. They're not even on his feet, they're underneath his feet. Потому что все эти знаки, они даже не сверху стоп Кришны, а на подошвах стоп Кришны располагаются. So the dust first is on the bottom. И эта пыль, она первая, которая соприкасается на подошве. This signifies that the way, the mood in which to approach him. То есть это олицетворяет настроение, в котором мы должны обратиться к Кришне. From here, what you don't usually see unless you're sitting. То есть это с самого, так сказать, аж под его стопами мы должны как-то так обратиться. То есть этих знаков не видно, когда вы стоите, только лишь если вы совсем снизу оказываетесь под стопами. So it's indicating your surrendering, that you don't mind what service you do, even if it compares with a speck of dust at your feet, anything. И это указывает на состояние предания, что неважно даже, что вы делаете, вы все равно себя чувствуете как вот такая вот песчинка, пылинка у его стоп. Brahma desired to be a dust at the. He desired to be Grass. Dust, was it? Брахма, он хотел быть dust. Yeah. He desired to be dust. Пылью. He's the chief person in the universe. А он самая главная личность во Вселенной. But when he realized after this episode, this chapter, he realized Krishna's greatness. Но после этой вот истории, которая описана в этой главе, он Then he realized how insignificant he was. Он понял, насколько же он незначителен. And so he prayed just to be dust. И он просто молится, чтобы быть просто пылью. Uddhava was probably the most exalted devotee in Dwarka. Удава, он был самым возвышенным преданным в Дварке. He had great love of Krishna. У него была огромная любовь к Кришне. When he was humbled by the devotees, by the gopis' state of love, Но он просто пришел в такое усмирительное, присмиренное состояние, когда увидел, как гопи любят Кришну. He prayed to be a creeper. И он стал молиться, чтобы стать просто вьюнком, лианой. On the outskirts of the village. Где-то на границе деревни. So that when the gopis passed, their dust may fall on him. Чтобы когда гопи проходили там, то их пыль бы попадала на него. So that's how great Krishna is unfathomable. То есть насколько велик Кришна, это просто невообразимо. It will make the topmost person in the universe aspire to be at the dust at his feet, and the topmost devotee, Prema Bhakta, to desire to get the dust, that dust, from the gopis on his life as a plant. То есть насколько великая личность Кришны, что даже самая великая личность во Вселенной, Господь Брахма, он хочет стать пылью на стопах Господа. И самый возвышенный, преданный Према Бхакта Удава хочет стать лианой, на которого... И он хочет, чтобы пыль со стоп гопи попадала на него. So they're our leaders, they're the big examples. То есть это наши лидеры, они для нас великие примеры. So what should we desire? А чего же мы тогда должны желать? You want to be a gopa or a gopi? Что, гопи хотите быть или гопой? They're generally the favorites. Обычно вот они самые любимые. But what did the big devotees ask for?
Но вот чего просят, о чем молятся такие великие, величайшие преданные. So when Krishna bestows his mercy, when you experience that love, his presence, then at the same time you realize how great Krishna is, how merciful Krishna is, and you realize what is your own position, very insignificant. И когда Кришна проливает на вас милость, и вы чувствуете эту любовь, вы одновременно с этим понимаете, насколько велик Кришна и насколько незначительно ваше положение. So then it'd be your own inability, Krishna's greatness, Krishna's sweetness, Krishna's compassion. Whichever mood comes, you will be absorbed in that. It will be you'll have these different appreciations of Krishna. But whatever appreciation it is, you're going to feel very unqualified. И какое бы положение вы ни занимали, то есть вы на самом деле в таком очень смиренном положении, Кришна, когда проливает свою милость, свою сладость, какое-то настроение, если он проливает, то вы, возможно, отвечаете на это настроение. Если он не проливает этой милости в этой форме, тогда вы просто понимаете, насколько вы неквалифицированы. The more you advance, so the more Krishna shows his mercy to us, the less qualified we feel. То есть чем больше вы продвигаетесь, тем больше Кришна милости проливает, и тем больше вы чувствуете себя неквалифицированным. It's not a material thing. Это не на материальном уровне. Because whatever Krishna, all about Krishna, everything about him is his love, his beauty, his personality, his compassion. It's just overwhelming. It's like a flood. И все, что связано с Кришной, его красота, его качество и так далее, это все просто настолько переполняет вас, как наводнение. So whatever aspect that Krishna reveals, it's so overwhelming that you feel very insignificant. И любой из аспектов, который вам Кришна открывает насчет себя, он настолько переполняющий, что вы чувствуете себя просто незначительным. Unfortunate and undeserving. И очень удачливым, и то, что это вам пришло незаслуженно. Because we got these examples there. Because what? That's why Brahma and Uddhava prayed like that. Потому что у нас есть вот эти примеры, то есть вот как молились Брахма и Уддава. They actually felt like that. Они на самом деле так чувствовали. And the more exalted, the more removed. Krishna, of course, he wanted to be a creeper, not dust, but he's hoping for the dust of the gopis. It wasn't Krishna's dust; it was the dust of the gopis that they brushed past him as they walked. Чем больше возвышенный, тем более возвышенный преданный, тем более он чувствует себя вдалеке и чувствует себя таким незначительным. То есть он говорил, что он хочет стать просто растением и получать пыль со стоп гопи. Jai Prabhupada ki jai. Jai.